fully ripened. Анураг становится парипак, чрезвычайно зрелым. Then, meeting nourishes separation, То the встреча feeling уже of начинает separation. подпитывать разлуку, насыщать. At that time, В то время Radhika is so eager to be with Krishna, Радика так сильно жаждет to быть с embrace Кришной, Krishna, обнять его. even being in his arms. Даже находясь в его объятиях, Her desire to be with him ее разлука быть is с ним unquenchable. просто неутолимая. Даже если она уже в его объятиях, все равно ей хочется быть с ним. The love becomes so intense. Любовь становится просто такой неутолимой. The secret life of gopis. Их секретная жизнь гопи. One life they have in their homes, У них одна жизнь среди своих близких. and one life they have when they escape secretly and meet with Krishna in the forest. Также они живут второй жизнью, когда они сбегают из дома и встречаются с And the Кришной. prem experienced in these secret meetings is so intense И любовь, которую они испытывают во время that этих gopis begin to doubt, встреч, они начинают сомневаться. is this real or is this a Они dream? даже не знают, это реальность или сон. And so just as a person, his thirst is not quenched by drinking water in a dream. Let's say you did not have any water Во сне не может for 3 days and you fell asleep. In your dream you drank water, и заснул, but then when you wake up, what? что вы выпили кувшин воды, вам это поможет вода или нет? So, just as one's thirst is not quenched by drinking water in a dream, Потому как жажду во сне so невозможно similarly, утолить. the desire to meet with Krishna is not satisfied even by meeting with him. Желание When быть с that Кришной anurag не comes, удовлетворяется даже prem, встречей snaya, с man, ним, punaya, rag. когда приходит вот эта сильная анурага. So, at that time, В то время, when Radhika is in the lap of Krishna even, даже когда Радика на коленях сидит у her Кришны, desire to meet with him and be with him ее желание быть с ним becomes secondary, as if like a dream. становится подобным сновидению. And she has a spurti. И ей мерещится Just as in the time of separation, there's a spurti that Krishna is here. во время At the разлуки, time of появляется meeting, when спорт, anurag Кришна becomes пришел, intense, во время встречи, во время then there's a интенсивной spurti анураги, of Krishna that is very far away. появляется спорт и видение, что Кришна далеко. And that is called Prem Vaicit. И вот это состояние, настроение называется So Radhika's Прем love Вайчити. came into this stage, И Радика, and when Madhu Mangal said Madhusudan is gone and he will never return, only it confirmed it. и вот это Someone состояние else's voice has Радики confirmed. достигло такой интенсивности, и в этот момент, когда Мангал сказал, Radhika began to weep куда ушел, больше не вернется, вот это как and talked to her Sakhis. Oh Sakhi, where did Krishna go? И Радика зарыдалась, Taking grass between her teeth. зажав соломинку в зубах, она спросила, Help me find Krishna. помогите мне вернуть Кришну, где он? Why did he leave me? Почему он покинул меня? Is it that some powerful demon has attacked his calves and he had to run to protect the calves? Демон атаковал его телят, и он отправился защитить их. Is it that any tricky gopi like Shaibya or Padma, they have allured him away to take him to the Kunj of Или, Chandravali? может быть, какая-нибудь хитрая гопи уловкой заманила его в кунджу Or Чандравали? is it that Krishna, being very close to me, saw my hundreds of faults and seeing all my faults decided no need to stay here and live? Достаточно времени провел со мной, увидел все мои недостатки, и теперь уже не хочет из этих Prem makes недостатков humility. общаться со мной. Что према порождает глубокое смирение. And crying like this, И Radhika рыдая, fainted таким in the образом, lap of Krishna. Радика потеряла сознание. Seeing Radhika's bhav, Krishna also fainted. Увидев состояние Радики, Seeing Кришна the тоже bhav of both потерял of them. сознание. All the Sakhis fainted. Увидев их состояние, Саки потеряли Even you сознание. saw the green parrots in the trees. The parrots in the trees also fainted. Попугайчиков, которые тоже попадали в обморок. Everyone was unconscious. Все были без сознания. And the tears from the sattvic bhavs of Radha and Krishna Различных flowed баб и Кришны потекли and made this Sarovar, Prem Sarovar. и создали вот это озеро, Прем Саровар. This is a lake of the tears of love of Radha and Krishna. Озеро, состоящее из And not слез any любви. ordinary kind of pain. Это необычная любовь, это
неоцененная, глубочайшая любовь Радхи. After some time, the parrots were the first ones to wake up. Первыми в себя пришли попугайчики. And they began to chant the names of Radha and Стали Krishna. петь имена Радхи и Кришны. And then the Sakis came to external consciousness. Тогда в себя пришли саки. And hearing Radha Nam, Krishna came to external Услышав consciousness. воспевание имен Радхи, Кришна And hearing пришел. Krishna Nam, Radhika came. А Радхика, услышав имя Кришны, External пришла в consciousness. себя. Krishna was astonished, Кришна был поражен, seeing this love of Radhika. увидев эту любовь Радхики. He thought, when she's with me, she suffers. Он подумал, когда она со мной, она как But when she's in страдает. separation, Но в разлуке со she мной embraces a tamal tree and thinks, now my life is она successful. обнимает дерево тамал, прижимается к нему и чувствует огромную радость. So, though it is very difficult for me, Кришна подумал, несмотря на то, что для меня это очень but for сложно, her, но ради нее it is better будет лучше. that she experienced the happiness of Я meeting in лучше separation предоставлю ей возможность than the встречи в pain of разлуке, separation in meeting. чем буду доставлять ей боль разлуки во время встреч со мной. And when Krishna felt this Когда Кришна feeling, почувствовал такое вот настроение, Jogama inspired Kamsa Maharaj to tell Akrura, you have to go to Vrindavan. Йога Майя тут же устроила так, чтобы Камса Махарадж послала Круру во Вриндаван. Jogmaya is the seed of the vikar, the beej of vikar in Swarup Shakti. Йога Майя это Any feeling or desire Krishna has, Yogamaya detects this and then makes all the lila move in such a way that it will become true. чувствует любое настроение Кришны и тут же подстраивает лилу, чтобы исполнить это желание Кришны. So Krishna's Kaviraj Goswami in his Saranga Rangadachika, he said, Госвами говорит, at the time of separation, во время разлуки at first one feels only separation. вначале испытывается только разлука. But when it becomes deeper, Когда она становится then сильнее, there's a spurti of Krishna. появляется спурти, видение Кришны. But this spurti of Krishna is such Спурти такое, that the person cannot decide, am I in separation or am I in meeting? They are in a state of confusion. когда человек находится в недоумении, это Кришна, мы в разлуке, And when separation becomes deeper, но когда разлука становится еще глубже, then they have a direct experience. то тогда непосредственно I am in человек meeting. воспринимает встречу с Кришной. The meeting in separation. Встреча в разлуке. A devotee in the stage of bhav Преданный в состоянии A sadhaka на in the уровне stage of бхакти, bhav садхак, практикующий can have a преданный на уровне spurti of бхакти, Krishna. может увидеть спурти Кришны. So that in Prem this is more intense. In Прем Sneha, это Man, гораздо Pranaya, more intense. И в более высоких этапах прямо But in the stage of Anurag, Но именно there на is этапе Vipalamba, Анураги, Vispurti, Випраламба intense spurti, which is indistinguishable from meeting with Krishna. во время разлуки происходит такое встреча, что она неотличима от настоящей встречи с Кришной. But the only problem with this is, Единственная when that проблема, spurti disappears, что когда это видение then исчезает, separation becomes dvigunit, becomes double. удваивается. Вот это, когда печаль разлуки становится удваивается. So when Anurag becomes Mahabhav, Rudabhav, Становится Махабхавой, in the Рудабхавой. stage of Rudabhav, Уже на уровне Рудабхавы there is Vipalamba Krita Avirbhav. есть Випраламба Крита Авербхав. This is a meeting in separation, Такого вида, which is so intense, который настолько which is exactly like meeting. идентично встрече настоящей. And it is complete bliss and complete Это joy and complete неограниченное satisfaction. блаженство, Perfect. просто только радость в этом присутствует. But higher than Но Rudabhav, еще выше Рудабхава, Adiruddha, Modan and Madan. Мадан. When Radhika is in Madan, she experiences meeting and thousands of times of meeting, types of meeting and separation at the same time. Радика одновременно испытывает тысячи видов разлук и встреч. So we see that the unmitigated joy of meeting Вот эта неограниченная радость встречи only takes place доступна лишь in the только Vipalamba Krita в Avirbhav. этом виде разлуки, Випраламба Крита A Авербхава. meeting Встреча во время разлуки. which is not filled with any fear or anxiety of separation takes place. Радику не And беспокоит therefore, волнение разлуки. seeing Radhika's Prem here in this place, Увидев прему the Радики тут, Yogamaya arranged for him to leave and go to Mathura, so Radhika could experience it. чтобы Радика смогла испытать вот этот Випраламба So in Авербхава. Sri Bhagavan Thakur's Krishna Kana Amrita, Кришна you know, Канар, Chaitanya Mahaprabhu loved this poem.
of Bilvamangal Thakur. He used to recite every day. About 115 verses. Читание Махапрабху 115 стихов, это книга. There, Sri Bilvamangal Thakur has described the words of Radhika in the Vipalamba Krita Avirbha. The meeting which is not a spurti only in separation. Not an intense spurti that seems real and then becomes double separation. But a spurti which is completely feels real and is pure unmitigated joy without the anxiety of separation that even comes in the И не будет потом усиления разлуки после него тоже. Madanaki Mahabhaviva. Это очень удивительное вот это состояние. So Srila Bhaktivinoda Thakur has also kept this verse in his Bhajan Rahasya. Включил это в сборник стихов Баджан Рахаси тоже. Mara Swayam Madura Mara Swayam Nu Madura Juti Mandalanu Madhuryameva Nu Mano Nayanamritam Nu Veni Mrijonu Mama Jivita Balabonu Krishno Yamabhyudayati Mama Dochanaya Mara Swayam Nu Madhura Juti Mandalam Nu. She's saying Radharani was in separation. Радика находилась в разлуке. Krishna was appearing to her and disappearing again and again. Hey Deva, hey Deva. She saw Krishna appearing and disappearing, and her separation increased. She saw him appear again and disappear again, and separation is each time double. Hey Deva, hey Daita, hey Bhuvanaika Bandhu. So separation is doubling each time. Krishna appears and disappears. Then she looked and saw. Said, Mara Swayam. Who is that? Krishna is so excessively, impossibly beautiful that through the eyes of the Mahabhav, when Radhika sees him, it is as if she has never seen him before. She does not know who it is. No, she does not even know what it is. She said, Mara Swayam. Mara means, Mara means beat. Mara means Cupid. Nindita hataka kanti kalevara. Gavita Mara Kamaram. Mara means Cupid. Radharani looked and thought, Cupid is Ananga, he has no body, but he is everywhere. Is it that the unembodied Ananga, Cupid, Kamadev, has suddenly manifested a body? Mara Swayam Roop of Cupid. Mara Swayam, what is this? Means that Radhika is extremely attracted to this beautiful form in a romantic way. Mara Swayam, has the unembodied, incorporeal Cupid manifested before my eyes? Then she, Nu means, is it or not? No. Nu is expresses the confusion whether something is true or not. Mara Swayam Nu, Madhura Juti Mandalam Nu. It cannot be Cupid. Why? Because Cupid is not sweet. When Kamadev attacks you, this is lust. This lust is not sweet. It is somewhat harsh, little aggressive. So seeing him, this person in front of me, whoever, Mara Swayam Nu? No, not Mara Swayam. Because so sweet. Krishna is sweet. Not like aggressive and harsh. This brain, this love is different. But he is what? The embodiment of Ujjvala Rasa. Ujjvala means radiant, shining. So she saw the beautiful, shining radiance, Ujjvala, Nilamani.
emanating from Krishna. Then she thought, исходящее из Кришны. Она подумала, Mara Swayamnu, Madhura Duti Mandalamnu. Is it that? This is the aura, может быть, это аура, the halo emanating ним, from sweetness itself. исходящее от самой Is this the сладости. light Может, это of просто sweetness itself? облако сладости. The Madhura Duti Mandala. Это просто гора сладкая такая. And then she thought, no, the light emanating from sweetness has no form, but here is a form. Сияние не может быть формы, So конкретной Madhuryameva, конкретная this форма. must be sweetness personified himself. Тогда это нужно олицетворение всей Madhuryameva. No. Or maybe not. сладости. Может быть, нет. Manonayamamvaritamnu. My heart was dying. Мое сердце умирало, My eyes were dying. глаза умирали. And now seeing this wonderful apparition Сейчас before me, созерцая my heart has come alive, явление my передо eyes мной, have come alive. привидение. So it Я must be ожила вся. Manonayanamrita, a nectar that brings dead heart and dead eyes back to life. Это нектар жизни, который Amrita is оживил that? мертвое If сердце it и touches мертвые you, глаза. you come back to life. So this is the embodiment of nectar for my heart and my eyes. Средоточие нектара бессмертия из жизни для моих глаз и сердца. And then she was surprised. Затем она удивилась. Manonayanamritam nu. Maybe not. А может быть, нет. Nayanamrita. Может, это не нектар для Maybe Venim Rijonu Mama Jivita Balabonu. Means, is it my Jivita Vallabha? Может, это возлюбленный моей души. My life and soul, my Vallabha, my sweetheart. Может, это мой Venim возлюбленный. Venim Rija Vallabha means my beloved, who makes my braid Мой возлюбленный, который open. расплетает мою Veni means косу. braid. Venim Rija Vallabha. Man, one is in man, another is one. Or when the heroine is the meeting with her beloved. When her ecstasy comes to the highest point, Когда экстаз then all достигает sattvic bhavs come and her braid automatically opens. наивысшего состояния, автоматически ее Then Radhika's hair becomes like a mass of black curls. волосы Радики становятся Very beautiful. подобны копне кудряшек. So then Radhika thought, not Cupid, Радика подумала, это не Купидон, not the effulgence of и sweetness, не тучи not сияния sweetness itself, сладости, и не not the сладость, amrita for my eyes и and не heart, нектар жизни but для моих глаз и сердца. it's my Veni Mrija Vallabha. Это мой возлюбленный, который распускает мои волосы. Krishno Yamabhyutayati Mamalochanaya. Oh, my Krishna has come before my eyes. Кришна предстал перед моим And she взором. realized, oh, Krishna is here. И она поняла, что Кришна пришел. And she embraced Krishna. И она обняла его. And there is the meeting. И вот эта встреча, Pure, unmitigated, unlimited bliss of meeting with no separation. полностью чистая, When? неразбавленная Only in радость. separation. И вот этот вид встречи происходит только во время разлуки. And therefore, seeing the anxiety of Radhika's Поэтому, meeting with him in став this place, свидетелем беспокойства Радики, Krishna которое она thought. испытывает во встрече с ним, Кришна принял решение. and then Jogamaya brought Лучше, Akrura. наверное, мне отдалиться от нее, чтобы она могла радоваться встрече. So we started today with Akrura coming in the footprints. Парикраму. We went to Nandakirak where Akrura arrived, and we have also completed our Parikrama today. With what is the cause? И мы завершаем What is the cause? Парикраму на том месте, что тем, что является причиной. Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. Причина всех причин. Это Кришна. Desires. Krishna desires, Кришна пожелал, and all his Shaktis, и все его шакти, beginning with Radhika, начинается all are Радика. playing
only to fulfill his desire. И они играют ради того, чтобы You are also one исполнить Shakti его of желание. Krishna. Вы тоже одна шакти Кришны. Jiva is of the Tatastha Shakti of Джива Krishna. относится к категории And you Татастха also Шакти. exist only for one thing, to give happiness, pleasure, Существование and тоже fulfill the имеет desires of предназначение Krishna. для того, чтобы радовать Кришну. And as long as you resist До тех пор, пока вы your противостоите constitutional в position, истинном then you are in illusion, вы будете в иллюзии. out of sync with reality. Вы не гармоничны с реальностью. So when we do bhajan under the guidance of our Gurudev, at that time we become attuned with the desire of Вы Krishna. настраиваетесь на правильную And then the сторону, reality, желание and what is that Кришны. reality? Raso Vaisaha, И тогда это реальность, расовая сага, eternal, вечная. and full of nectar of rasa, prema rasa, Существование, наполненное pure према-расой. liquid mellows of love. Все вкусы любви. All devotees give you pranam in this place. Предложите поклоны этому чудесному месту. And by touching the dust of this place, Коснувшись we пыли pray этого места, молитесь, that some greed, чтобы в вашем сердце тоже some появилось intense greed will сильное come in our желание, heart, which will impel us to be absorbed completely in the angas of bhakti. появилось заняться ангами That gradually, after, in some distant future birth, в каком-то we can будущем also рождении. serve the lotus feet Тоже of Radha and сможете Krishna служить непосредственно here on the banks of на Prem повратке Sarovar. Кришны, прямодушно перед Shri Богом. Prem Sarovar ki jai, Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasane Wali ki jai, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. So time 5 minutes. So sit peacefully and remember Gayatri. Совершите Гайатри If you мантру. do a long Gayatri, sit on the bus and remember. А если у вас нет Гайатри, 10 minutes. а если вы долго будете делать, лучше сядьте в автобус, чтобы пока вы делаете.